Agan, Pascal Owino, Felix Otieno Duor, Muthakie Mudhui, John Okoth, George Odhiambo Anyama, John Ochieng, Felix Otieno Opio, Duncan Simiu, and a lot more, of course, who have suffered various forms of injuries, whose names I want to repeat for sake of time. Let me, at this juncture, as I acknowledge the presence of my colleague members of parliament from both National Assembly and the Senate. Just be upstanding for just 1 minute. Members of the National Assembly and Senate. Thank you very much. Thank you very much, colleagues. I will be asking on your behalf the Honorable Mishi Mboku, the Honorable Commissioner Mishi Mboku, to come forward and make some very, very few remarks before we can proceed. But as she comes forward, let me acknowledge the gallant patriots who endured police arrests and were held, some of them were held incommunicado. Some of them are amongst us here, like Honorable Oluoch. Where are you? Honorable Oluoch of Madare. We recognize the Honorable Babu Owino of Embakasi East. The Honorable Ken Chonga of Kilifi South. The Honorable Speaker Teddy Mwambire of Kilifi. Our members of County Assembly, the leader of majority of the Nairobi County Assembly, Mheshimiwa Emwatok, the Speaker of the County Assembly of Makueni, is yet to be here, yeah. Is yet to be released. Okay? And various other members of the county assemblies. Thank you very much. May God bless who? Yeah, of course. We have Honorable Maina Njenga, our friend Gaucho. Gaucho himself, and many, many others. Thank you. Karibu Mheshimiwa Mishi Mboku. Wazalendo wenzangu wa Kenya, tukiongozwa hapa na kinara wetu Mheshimiwa Raila, pamoja na vinara wengine wakiwa kina Kalonzo, kina Kioni, kina Wairia na waona hapa, na wale wengine wote ambao wako pamoja na baba. Leo ni siku ya huzuni sana, na tuko hapa kwa sababu ya maombolezi. Maombolezi ya kupoteza Wakenya wetu, vijana wetu, wa kike na wa kiume, wazee wetu, waume na wa kike, na pia kuomboleza wale ambao wameshikwa na wako katika seli katika taifa hili la Kenya, na wale ambao wako hospitalini sasa hivi ambao wako na majeraha tofauti tofauti. Kwa hakika ni wingu la simanzi, simanzi ya masikitiko kama taifa la Kenya. Na tunajiuliza maswali mengi sisi kama taifa. Sisi kama taifa la Kenya tulipigana na mbeberu, na tulipopigana na mbeberu tulitaka haki zetu kama Wakenya. Tulitaka haki zetu za kimsingi ziweze kuheshimika. Tulitaka hadhi zetu kama Wakenya ziweze kuheshimika. Na baada ya kumtoa mbeberu, tuliweza pia kupigana kama Wakenya kuweza kuleta katiba, tuwe na sheria ya kuweza kuangalia haki za Wakenya. Tukaweka katiba ambayo katika sura yake moja imezungumzia maadili ya kitaifa. Na katika maadili ya kitaifa ni kumheshimu Mkenya na kumfanya Mkenya aishi maisha ya kuheshimika. Katika maadili ya kitaifa ni umoja wetu kama Wakenya. Katika maadili yetu ya kitaifa ni kumwangalia Mkenya ya kwamba ameishi maisha ambayo ni ya kuheshimika. Katika sura nyingine nimezungumzia maadili haswa ya haki za kimsingi za Wakenya. Tumeshangaa sana kuona ya kwamba taifa hili linaongozwa na uongozi ambao haufuati katiba, uongozi ambao hauangalii maadili
ya Wakenya, maadili ya kwamba Mkenya lazima awe na haki ya kuishi. Hakuna ruhusa ya kumuua mtu yoyote ama Mkenya yoyote. Leo nasikitika kuona vijana wetu, vijana zaidi ya 50 wakipigwa marisasi, wakiuawa, wamekuwa tortured. Ajabu ni kwamba wanaowapiga marisasi ni Wakenya wenzao. Wakenya ambao sisi Wakenya tunawatolea ushuru, kuwalipa mishahara yao, kuwalipa pesa zao za rent na kuwalipa marupurupu walionayo. Leo taifa limegeuka. Wakenya wanashurutishwa kuua Wakenya wenzao. Tunaenda wapi kama taifa sisi? Ni masikitiko makubwa na mshangao ya kwamba viongozi wanaweza kusimama na kusema tunawapongeza polisi, tunawapa hongera kwa kazi nzuri. Kazi ya kuua Wakenya, kazi ya kuua vijana wadogo, kazi ya kuua kina mama, kazi ya kuua wazee. Jamani, ni Wakristo wa aina gani hao? Ni Waislamu wa aina gani? Ni Biblia gani mnaoisoma inaoshurutisha kuua na kutoa roho za watu? Ni Qurani gani mnaoisoma inaoshurutisha kutoa roho za watu na kuua watu? And yet you call yourselves Christians, and yet you call yourselves Muslims. Mungu aliye hai, Allah, Jehova, Nyasaye, Mulungu, Ngai, halali. Na haki itapatikana, na tunajua baada ya dhiki ni faraja. Mheshimiwa Rila Odinga na vinara wenzako, tunajua muliekewa target muweze kumalizwa. Lakini sisi Waislamu tunasema la ilaha illa Allah. Yani Mwenyezi Mungu ni mmoja, na Mwenyezi Mungu ana uwezo na ana nguvu kuliko nguvu za wale binadamu ambao wamekuwa na kiburi. Ni masikitiko makubwa sana. Watu wanatolewa majumbani. Watu wamekaa, wengine hata ni walemavu, hawawezi kutembea, hawawezi kuona, hawawezi kusema, wanatolewa ndani ya nyumba, wanapigwa marisasi. Kijana mmoja anapigwa bullet 9, risasi 9. Hata wewe polisi, wewe hukuzaliwa, wewe huna mtoto, hujui uchungu wa mwana, hujui uchungu wa ndugu, hujui uchungu wa taifa la Kenya. Sisi kama viongozi na sisi kama wazalendo wa taifa, safari hino ni ngumu, ni safari ya mawimbi, ni safari ya tufani, lakini tutatembea na safari hii. Tuhakikishe ya kwamba haki ya Mkenya haitaangamia. Rila Odinga na vinara hawajipiganii wao, wanapigania Mkenya ambaye leo anaishi katika uchochole, anaishi katika maisha ya dhiki, hana chakula, hana afya, hana elimu, and yet anaambiwa wewe vumilia tu kuwa Mkenya. Jamani, hata nyinyi ambao mmechukua utawala katika taifa la Kenya, hamuna imani? Hata nyinyi mliochukua utawala katika taifa la Kenya, hamuangalii matukio, hamuoni, hamusikii, hamuna hata emotions, hata feelings za kiroho na za kidini na za kiutu. Utu wenu uko wapi? Utu wenu umeenda wapi katika taifa hili la Kenya jamani? Yani imekuwa binadamu kuuliwa ni kitu tu cha seconds tu. Tena mtu anatembea bila kujali na kufungua tu bunduki ambazo sisi wenyewe wa Kenya tumetoa ushuru kila kukicha ili zitusaidie na magaidi wale ambao wanatuvamia kama taifa la Kenya. Zitusaidie na wale ambao wanaweza kutufanyia madhara katika taifa la Kenya. Leo bunduki zimegeuka kututoa sisi roho zetu sisi kama taifa la Kenya. Haitowezekana. Sisi kama kina mama, nikiwa mama katika taifa hili na wenzangu kina mama wabunge wakiwa hapa na kina baba wabunge, hatutarudi nyuma. Hatutarudi nyuma. Sisi kwa sababu tuna haki ya mujibu wa katiba. Tuna haki ya kisheria na nchi yoyote inaongozwa na sheria, the rule of law. Na kama sheria imetupatia nafasi sisi kama wa Kenya, wewe uliye mtawala, ni sheria gani unaoifuata?
Ni utawala gani unaofanya ambao utawala huu ni wa kuumiza Wakenya? Leo Wakenya wote ukiwamaliza kuwaua, utamuongoza nani? Ama utajiongoza wewe na mkeo na watoto wako? Lakini malipo ni duniani. Ikiwa damu ya mtoto wa mwenzako ilitoka, kama haitatoka yako, itatoka ya kizazi chako. Malipo ni hapa hapa duniani. Kesho Mwenyezi Mungu hufanya hisabu tu, lakini malipo ni hapa hapa. What goes around comes around. Kila anayechimba kisima kumchimbia mwenziwe, basi atakuwa amejichimbia yeye na ataingia yeye. Kwa hivyo ndugu zangu, Wakenya wenzangu, naomba tushirikiane, tuwachangie hawa ndugu zetu ambao wamepatikana na majanga ya vifo, ambao wamepatikana na majeraha, ambao wako kule makotini na wengine wako kule maseli, wanateseka, wananyanyaswa. Jamani, kwani Wakenya tulikuwa tumefungua macho ama ni nini? Ama ya wale aliyetufanyia maovu, Bwana Chebukati, ukatupa utawala uno usiokuwa na imani, usiokuwa na dini. Mtawala akikosa dini, akikosa imani, akikosa utu, ni haya ndio tutakuwa tunayaona sisi, lakini hatutarudi nyuma. Baba, tunashukuru vinara wenzako wote, akiwemo mama yetu Martha ambaye hayuko hapa leo. Tunashukuru kila Mkenya ambaye atasimama katika vita hivi. Tunajua hata katika Biblia, katika Kurani, tunajua mitume walisimama katika vita vikubwa. Hata Jesus Christ ambaye tunamuita Nabii Isa alisimamia vita vikubwa sana. Hata Moses alipigana vita vikubwa sana, na tunajua vita vyote vilivyopigana mwisho waliweza kufanikiwa na kupita. Haikuwa Firauni, alijiita Mwenyezi Mungu na hatima ya Mungu ilifika. Basi wewe mtawala wa sasa hujafikia kuwa Firauni, hata yako itafika inshallah. Wabillahi taufik. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa Mishi Mboko. Let me also acknowledge the presence of the honorable members of county assemblies, starting with the County Assembly of Nairobi, the County Assembly of Machakos. Hayo Mheshimiwa Willy, tumekuwa nao Kizimani hapo awali. Let me also take this chance again to thank you, honorable members of parliament and the MCAs, for having come forward to contribute very, very generously towards this cause, materially and in kind. You have been really, really a source of inspiration to all of us. Thank you, and may you continue with the same spirit. A lot more will be talked about the fund shortly. At this juncture, honorable members, ladies and gentlemen, allow me to welcome to the stage His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to make some remarks. Welcome, Your Excellency. Thank you so much, Ndugu Pio Ondai. Brother Rila, Brother Eugene, Mwami Wycliffe Oparanya, Governor Iria, Jeremiah Kioni, and our members of parliament, and leaders from all of our country. Ladies and gentlemen, fellow mourners, I've been asked to read this statement on behalf of all of us as Azimio la Umoja One Kenya. And the subject is Azimio statement on vigils, prayers, and support for police brutality victims, dated today, July the 26th, 2023. This afternoon, we took time to visit the victims of police brutality who are receiving treatment in various hospitals in Nairobi. More specifically, we went to Mama Lucy Hospital and to Kenyatta National Hospital. We have also been able to visit the city mortuary. We visited the other day Shalom Hospital with our sister mother and Jeremiah Kioni, I think, and Mwangi.
We even went all the way to Machakos Level 5 Hospital. This visit was also part of our effort to get as complete a picture as possible of the pain inflicted on protesters and demonstrators, innocent Kenyans, by the police. A similar exercise has gone on in different places across our country. We wish to extend our very deep and sincere sympathies to families of the loved ones that we have lost and those who have been injured. From this afternoon's visit and reports from across the country, it is clear Kenyans have gone through horror and terror these past days. People whose only crime was to protest against policies that they feel worked against them have been shot, clobbered to a pulp, or maimed. A number of the injured may never walk again. Many may be condemned to a life on wheelchairs. These Kenyans are in our prayers, and we trust that our God, who stands for justice, and whom we all know never sleeps nor slumbers, will lift them up. Unfortunately, Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki, whom I know very well, in fact, I call him in local languages out there, across the River Tana, Sentaka, whom I know well. I don't know what has gone to him. Seems to love that brutality and takes pride in it. He had offered some more and heavier dose of brutality and gunfire today, despite our announcement that we would only be holding vigils in honor of the victims. We pray that the fair and just God will enable Professor Kindiki to live long enough to be able to witness justice being done to these victims of state-sponsored brutality. In the fullness of time, justice will have to be done. Justice is the only way to ensure peace and stability in our country. We know there can be no peace without justice. I refer to the book of Isaiah chapter 1 at verse 17, and I quote, "Learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, and please the widow's cause." End of quote. Professor Kindiki must make no mistake. We will pursue justice locally and internationally for these injured and slain heroes. These people who have been shot in cold blood, in cold July, are heroes and patriots. All they were asking for is to get a fair